This conference will now be recorded. Yeah, in today's session, we're going to discuss about the external tables. Okay, um, external tables. பார்த்தீங்க அப்படின்னா you can create the external tables on any of the stages. Okay, it can be a AWS external stage, it can be a GCP external stage, it can be Azure external stage இருக்கலாம். ஓகேங்களா, நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா external stage create பண்ணிட்டு external stage மேல நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா you can create some external tables. If you drop this external table, the metadata information will be lost, but data will still exist in the external stages. Yesterday we seen all this kind of external table creations. Today we going to discuss about how to create a partition external tables. If you are dealing with a huge amount of data sets, then you have to partition your data as per the categorical variables. Categorical variables னு சொல்லிட்டு ஒரு காலம் இருக்கும். காலம்னா காலம் நேம் கிடையாது. For example, if you state ஒரு காலம் இருக்கு அப்படின்னா லைக் சென்னை, பெங்களூர், ஹைதராபாத் அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்னா categorical variable சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, அது மாதிரி வச்சு நீங்க பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். இட் கேன் பி டேட் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம், டைம் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம், கண்ட்ரி வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம், ஆர் சிமிலர் டைமென்ஷன்ஸ் வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாத் வச்சு நீங்க பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். பாத் இன் தி சென்ஸ் ஐ கேன் ஷோ ஹியர். இப்போ இது மாதிரி ஒரு டேட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்களேன், ஒரு பாத் இப்படி இருக்கு. ஓகே, லைக் ஐ கேன் சே டேட்டா செட் லைக் ஹவுஸ் வைக்க தேவையில்ல. லைக் ஐ கேன் சே லைக் சென்னை. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா செட் இருக்கு. ஓகே, லைக் 1.cs வச்சுக்கலாமா. then I have one more part, data set Bangalore, and then 1.csv. ஓகே, இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாத் வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம், பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். ஓகே, சென்னை, பெங்களூர் அப்படின்னு பாத்தீங்களா, இதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். அது பாத்தீங்கன்னா சென்னை பார்ட்டிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், பெங்களூர் பார்ட்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். லைக் யூ கேன் நீங்க யூஸ் டேட் பார்ட்டிஷன், டைம் பார்ட்டிஷன், கண்ட்ரி பார்ட்டிஷன், ஆர் சிமிலர் டைமென்ஷன்ஸ் இந்த பாத் வச்சு நீங்க பாத்ல இருக்கிற பாத்தீங்களா இது மாதிரி இருக்கா, யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கா, இது மாதிரி வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். ஓகே, பார்ட்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் டேட்டாவை மல்டிபிள் பார்ட்ஸா ஸ்ப்ளிட் பண்றதுதான் பார்ட்டிஷன். இதால உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா you can improve your query performance. If you have the huge records in a single table, if you try to query the records, it's going to scan all the records. அப்ப எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணும்போது the performance will not be that much good. Okay, in order to improve the performance in the external tables, you have to partition the data based on the categorical variables. It can be a date partition, it can be time partition, it can be a country partition, or similar dimension in the path based பண்ணி partition பண்ணலாம். Okay, in BigQuery we have seen all these partitions, right? The same thing going to see today. Now in external table we have multiple columns. Okay, in that one column having country column இருக்கு. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா country column யூஸ் பண்ணி நீ பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். அப்போ if I have 20 countries, I have 20 partitions. அந்த காலம்ல 20 countries இருந்தது அப்படின்னா 20 partitions இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா for example, if you take Pakistan data will be there. If we take some other country like Iran data will be there. ஓகேங்களா, இது மாதிரி வந்து chunks பாத்தீங்கன்னா partition data வந்து split ஆயிருக்கும். Okay, I can say the external data is partitioned to several slices in order to improve the query response time faster இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are processing a part of data. நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார், if I have 20 partitions, all are country partitions like Iran, Pakistan, like India, Sri Lanka அப்படி partitions இருக்கு. இந்த query if I use where predicate, where னு சொல்லிட்டு filter யூஸ் பண்றேன், where country equal to Sri Lanka னு கொடுத்தா அப்படின்னா எனக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா 20 partitions ஸ்கேன் பண்ணுமா, ஒரு partition ஸ்கேன் பண்ணுமா?
My question is, I have 20 partitions. In the select query, I am using the predicate where country called Sri Lanka. It will scan only one partition or it will scan all 20 partitions? Sir, one partition. It will scan only one partition. That's why the query performance is good when you partition the data. If you are not partition data, all the records in a single table, if you try to put where country called Sri Lanka, it's going to scan all the records. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிஷன் இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணனும்னா அந்த ஸ்ரீலங்கா எங்கெங்கலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ஃபுல்லா ஸ்கேன் பண்ணிட்டே வரும். இதனால உங்களுக்கு query performance ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும். In order to improve the query performance, you are partitioning the data. You are slicing the data into various several partitions. Okay, I already said to you, you can choose date, you can choose time, you can choose country, or you can choose similar dimensions in the path. Path வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம், partition பண்ணலாம். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா path வச்சு எப்படி partition பண்ண காட்ட போறேன் actually. Okay, now நீங்க வந்து ரெண்டு யூஸ் கேஸ் இருக்கு actually. Today we are going to see how to automatically partition our data. நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா எந்த காலம் சூஸ் பண்றியோ அந்த காலம் வச்சு அதுவே என்ன பண்ணுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல இருக்க வேல்யூ வச்சு அதுவே பார்ட்டிஷன் ஸ்பிட் பண்ணிக்கும். ஓகே, add new partitions automatically by refreshing the external table. ஓகேங்களா, நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா மேனுவலா ரெஃப்ரெஷ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, because if we have around 100 files, today 100 files இருக்கு, 100 files by external table create பண்ணிட்டேன். Tomorrow 20 more files coming in the same S3 bucket. நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாம என் எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் மெட்டாடேட்டா வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. if I do the manual refresh, then only my external table metadata will be refreshed. Okay, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேனுவலா நீ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது எப்படி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா alter external table and then you add private table name கொடுத்துட்டு refresh கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் மெட்டாடேட்டா ரெஃப்ரெஷ் ஆயிடும். ரெஃப்ரெஷ் ஆனோடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும், இந்த நியூ ஃபைல்ஸ் பக்கெட் வந்து பாத்தீங்களா அதுவும் உங்க எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் தெரியும். நீங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாம விட்டீங்க அப்படின்னா the old files மட்டும் தான், ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு டேபிள் தெரியும். ஓகே, and then second thing is how to add the partitions manually. The first use case is how to add new partition automatically. Second use case is how to add the new partitions manually. இந்த ரெண்டு யூஸ் கேஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். Today going to see only one use case, how to add the new partitions automatically. Automatically partitions வந்து கிரியேட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், you have to refresh your external table refresh பண்ணணும். The command is alter external table table name refresh. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், external table ஓட metadata ஃபுல்லா refresh ஆகும். Okay, now உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி வந்து ஒரு external table பண்ண தெரியும். External keyword இருக்கும். If you want to create some external table, you have to use one keyword called external ஒரு keyword இருக்கணும். Then you can able to create external table. அதே மாதிரி location சொல்லிட்டு ஒரு keyword இருக்கணும். location அப்படின்னா equal to கொடுத்து நீங்க உங்களோட stage name கொடுப்பீங்க, external stage கொடுப்பீங்க. external இருக்கணும் as well as you should have the location. Okay, now I will talk about the metadata. நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் if external table will have only the metadata சொல்றீங்க, what are the metadata information have? It's having the file metadata, metadata file name இருக்கும், metadata file roll number இருக்கும். Okay, and then these are the informations your external table has. Now what I'm going to do, I'm going to create one S3 bucket. Just go to S3. In that I'm going to create one new bucket. You guys know how to create buckets. Just choose the region as Asia Pacific. Before that I want to say to you guys, in the top corner you can see global பார்க்கறீங்க, global வைக்காதீங்க. ஓகேவா, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா in case உங்க regions global, okay, it's in global, right? You have to choose your regions. Okay, settings on மாத்தணும். We'll do it later. எப்பவுமே என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த global இருக்கு வெச்சுக்காதீங்க. நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்க region சூஸ் பண்ணனும். We have to change some settings over here. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா உங்களோட ஏசியா பசிபிக் மும்பை region வந்து சூஸ் ஆயிடும். Okay, let it be. Now choose the bucket name.
The bucket name I'm going to choose, it's going to be customer partition, right? Customer partition. Customer PAR, again, customer partition. This is a bucket name actually chosen. And then what do you have to do? Keep as it is and create a bucket. Now the bucket is created. You can able to see it's called customer PAR. Now I want to provide a public access. First step, what I have to do? Go to the permissions. First என்ன பண்ணணும்? Block public access வந்து onல இருக்கு. Just go to edit and then uncheck பண்ணுங்க. That's it. We have to uncheck it. Just make save changes கொடுங்க and then confirm it. Just give confirm. நான் என்ன பண்ணேன்னா பப்ளிக்கா வந்து ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்றேன் bucket. That's why I'm changing this one and go to permissions again. Just scroll down and then this is a bucket policy. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா bucket policy செட் பண்ணணும். உங்க bucketல வந்து நீ என்ன பண்ண போற ஆக்சுவலா ரீட் மட்டும் பண்ண போறியா? ஓகேங்களா? அதுக்கான நீ என்ன பண்ணணும்? JSON டாக்குமெண்ட் நீங்க ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஜஸ்ட் கோட் எடிட் கொடுங்க. ஓகே, this is your bucket ARN. உங்க bucket ஓட ARN பாத்தீங்கன்னா Amazon resource name இங்க இருக்கு. இதுதான் உங்க bucket ஓட ARN. ஓகே, இட்ஸ் a unique name. நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன் policy generator யூஸ் பண்ணி நீ பண்ணலாம். நீ என்ன பண்ணலாம்னா add new statement யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஓகே, I already have the policy in my hand. Just copy and paste as it is. See, this is a template actually. In the statement, I am allowing every actions. நான் பிரின்சிபல் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா asterisk கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா? லைக் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா AWS multiple accounts நீ என்ன பண்ணலாம் access பண்ணலாம். That's why given asterisk. An action I performing is get object. இந்த bucketல வந்து என்ன பண்ண முடியும்? என்னால read தான் பண்ண முடியும். Okay, and then change the resource name. Satish, I have to get the ARN and paste it here. Okay, wow. Our bucket name is customer PAR. PAR stands for partition. And then make the changes. Save changes கொடுத்துருங்க. கொடுத்தாச்சு. What's the next step we have to do? We have changed the bucket policy. And then now access control list is என்ன இருக்கு இடத்துல? disable இருக்கு. Now we have to change your object ownership change பண்ணனும் நீங்க. ஓகேங்களா? You can control your ownership. Just go to edit. Object என்ன தெரியுமா? அந்த ஃபைல் இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த ஃபைலோட ownership நீங்க மாத்த போறீங்க. இப்ப ACL என்ன இருக்கு? disable இருக்கு. You want to make it ACL enable மாத்தணும். Access control list என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? bucket level நீ access தரலாம். As well as object level நீ access தரலாம். இதெல்லாம் வந்து access control list யூஸ் பண்ணி தான் தர முடியும். ஓகேங்களா? bucket level you can provide access and then you can acknowledge that ACL is restored. Okay, fine. And then makes save changes கொடுங்க. கேக்குறாங்க bucket ownerக்கு வந்து ownership இருக்க போதா இல்ல object writer யார் ரைட் பண்ண போறாங்களோ அவங்களுக்கு ownership இருக்குன்னு கேக்குறீங்க. As of now I keep it bucket owner. Just make the save changes. Now you can able to see in the access control list this option is enabled right now. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ACL disable இருந்தது. இப்போ என்ன இருக்கு? ACL enabled ஆயிடுச்சு. Just make it edit and then you can see the permissions only for bucket owner. For public access there is no access. லிஸ்ட் பண்றதுக்கும் access கிடையாது. ஆப்ஜெக்ட் லெவல்ல bucket லெவல்ல ரீட் பண்றதுக்கும் access கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணனும் நீங்க? list read check you have to provide the list and read access கொடுக்கணும். கொடுத்தீங்கன்னா everyone can able to access your buckets. They can able to read from the bucket. They can able to list the objects in the bucket. This is permission can provide. நீங்க bucket ownerக்கும் permission எடுத்து விட்டுறாதீங்க. எடுத்து விட்டீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியாது? உங்களால files place பண்ண முடியாது. If you remove these permissions, you can't able to put the objects in the bucket. Objects means files. இந்த bucket போட முடியாது. Bucket owner permission இருக்கட்டும், public permission இருக்கட்டும். Okay, let it be. Now just choose a tick mark. I understand the effects of the changes on my objects and buckets. Just make it save changes. Now everything is set. ஓகேங்களா? செட் பண்ணியாச்சு.
Now come to objects. Now, as of now, I am not able to see any objects. The first step, I will show my data set. Though my data set is going to be a partition data set. ஓகேங்களா இது வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ETL tool யூஸ் பண்ணி they are putting all the data in your S3 bucket. You can see data. This is the partition data. Automobile data will be here. Building data will be here. Furniture data will be here. And household data will be there. Machinery data will be there. ஓகேங்களா இப்போ பாத்தீங்கன்னா automobile கான data full-ஆ இருக்கும். I will show the data. We don't have any header. Okay, சில times header இல்லாம files வரும். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. ஓகேங்களா they will provide everything in the PRD itself. PRD ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து column names தான் கொடுத்துருவாங்க. Most of files பாத்தீங்கன்னா header இல்லாம வரும். நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து consume பண்ணிக்கணும். You have to consume your data. Now you can see in the G column, you can see what's the category we have. What is the category we have? Sir, automobile. G column. Automobile. அப்போ automobile வந்து data is partitioned direct. It's partition. Now come to the building. Now come to building. Look at the G column. We have a category called building. Building, sir. Next, Sujita Priya. Just look at this furniture. If you go to the furniture, you can see the data sets. Look at the column of G and say what category value you have. Look at the G column and what category we have. Look at the G column. I am asking what is the category value we have. So furniture, sir. Furniture category we have. The category values. Okay. இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹவுஸ்ஹோல்டுக்கான பார்ட்டிஷன்ஸ்லாம் இங்க இருக்கும் as well as மிஷினரிக்கான பார்ட்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். நீங்க என்ன கேட்கலாம் வந்து சார் இப்ப பில்டிங்னு இருக்கு இது மாதிரி வந்து ஒரு ஃபைல் தான் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படின்னு கிடையாது. You have 1000 files இங்க இருக்கலாம். ஓகேங்களா just I will do one more thing. I will try to have one more file like this and then I will rename it as 001. Doubts கேட்றாதீங்க இது மாதிரி போயிட்டு ஓகேங்களா ஒரு பார்ட்டிஷன் ஒரு ஃபைல் தான் அப்படிலாம் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. Each partition can have 1000 files இருக்கலாம் 2000 files இருக்கலாம். It's upon that depends on the use case. Okay, we can have n number of files we can have in a single partitions. Now what I going to do, just going to copy this path, copy பண்ணி இத நான் அப்லோட் பண்ண போறேன். Just நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படினா அப்லோட் பண்ணுங்க. While uploading you will ask for add folders. Just go to the add folders and click on the data sets. External வந்துருங்க data sets வந்து click பண்ணி just try to upload it. Just give upload, that's it. Now what happens, the entire partition data are uploaded. Just try to give upload. It will take some time. Yeah, now it's uploaded. Just give close. You can see one folder came as datasets. In that we have the various partition folders: automobile, building, furniture, household and machinery partitions we can able to see. Okay, now just come to the bucket customer partition file. Now just go to the datasets and copy your URI. Okay, இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா come to our worksheets, create one new SQL worksheet and have it as tutorial number 6. Tutorial number 6. External tables TBL, make it TBL. It's partition. External table partition. Okay, and then choose your database, bulk loading external,
and then make the schema AWS schema. Now I have set of queries as well as commands. The first step, what I have to do is first I want to drop this page. இது மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்ன பண்ணு ட்ராப் பண்ணிடு. அது மாதிரி ஸ்டேஜ் இல்லை அப்படின்னா you can do like this, drop stage if exist. If exist இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன தெரியுமா, அந்த ஸ்டேஜ் எக்ஸிஸ்ட் இருந்தா டிராப் ஆகும், இல்லைன்னா டிராப் ஆகாது. ஓகே, drop stage if exist, first command. Now the next step is I going to create a stage. நான் stage create பண்ண போறேன். In this you have to provide your என்ன தரணும், உங்களோட பக்கெட்டோட URL, யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர் தரணும். just go here and copy the S3 URI. Okay, and then the command is going to be this customer CSV data. Actually, just create your external stage. See, நான் வந்து கேட்கலாம் சார் ஸ்டோரேஜ் இன்டெக்ரேஷன் கேட்கலாம் கேட்கலாம். நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன், என்னோட பக்கெட்டுக்கு பப்ளிக் எக்ஸ் கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா, நீங்க பப்ளிக் எக்ஸ் தரல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பாலிசி கிரியேட் பண்ணணும், பாலிசி ரோல் அட்டாச் பண்ணணும், அப்புறம் ஒரு ஸ்டோரேஜ் இன்டெக்ரேஷன் கிரியேட் பண்ணணும், அப்புறம் ட்ரஸ்டட் ரிலேஷன்ஷிப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொண்டு வரணும். கொண்டு வந்து என்ன பண்ணணும், after creating storage integration then only you can able to create the external stage. Okay, fine. இப்போ வந்து ஸ்டேட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா next step is going to be I going to describe my stage. I'm going to describe my stage. You can able to see the default property as well as the property value I have set. நான் என்ன செட் பண்ண அப்படின்னா CSV and then the record delimiter is /n, field delimiter is comma, இதெல்லாம் செட் பண்ணது. ஆட்டோன்னு வந்து பாத்தீங்களா, இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே என்ன பண்ணிச்சு எடுத்துக்கிச்சு. ஓகேங்களா, the property default value can see here, இதான் default value. நீங்க என்ன அசைன் பண்றீங்களோ இதுல வந்துரும். and the property type வந்து string. okay, and then you can see the integer boolean பார்க்க முடியும். Now the external stage is created. Now I am going to list my external stage. list பண்ணி பாருங்க. Now you guys you can able to see, look at the name. என்னோட ஸ்டேஜ்ல இருக்க எல்லா ஃபைல்ஸ் வந்துருச்சா? S3 customer PRS bucket name, data set subdirectory, auto another subdirectory, இதான் வந்து subdirectory, and then we have one file. And then building you can able to see two files are there. building 000, building 001. furniture I can able to see only one file. household 000.csv file ஒன்னு இருக்கு. missionary I have one more file. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஆல்ரெடி அந்த ஃபைல்ஸ் வந்து பார்ட்டிஷன்ல இருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என் எக்ஸ்டர்னல் டேபிள்ல பார்ட்டிஷன் பண்ண போறேன். நீங்க கேட்கலாம் சார் ஆல்ரெடி ஃபைல் லெவல்ல பார்ட்டிஷன் இருக்குல்ல அப்படி கேட்டீங்கன்னா, நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன், டேபிள் லெவல்ல பார்ட்டிஷன் பண்ண போறேன். based on this name, இந்த நேம் தெரியுதா, பாத் தெரியுதுல்ல, இந்த பாத்ல எதை வச்சு நான் பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். look at the path. கஸ்டமர் PRH பார்ட்டிஷன் பண்ணலாமா, டேட்டா சர்வீஸ் பார்ட்டிஷன் பண்ணலாமா, இல்லனா ஆட்டோமொபைல் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணலாமா? ஆட்டோமொபைல் வச்சு சார், ஆட்டோமொபைல் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். ஓகே, தட்ஸ் குட். ஆட்டோமொபைல், பில்டிங், ஃபர்னிச்சர், ஹவுஸ்ஹோல்ட், மிஷினரி, இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம், பாத் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். ஆனா வந்து சில क्वेश्चन கேட்பீங்க, சார் நீங்க பாத் வந்து டிஃபரெண்டா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க கேட்டீங்கன்னா, டேட்டா வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணலாமே. டேட்டால ஏதாவது காலம் வச்சு என்ன பண்ணலாம், பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். I will show one more data set. I will open this data set. data set பாருங்களேன்.
I'll put the filter here. இப்போ இந்த டேட்டா செட்ல ஆட்டோமொபைல் இருக்கு, பில்டிங் இருக்கு, ஃபர்னிச்சர், ஹவுஸ் ஹோல்ட் மிஷினரி எல்லாமே இருக்கு. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? இந்த ஒரே ஃபைல் தான் கிட்ட இருக்கு. I have only one file. பாத் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ண முடியுமா? பாத் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ண முடியுமா? I have only one file. ஆனா சுஜிதா பிரியா, I have only one file. அப்போ எதை வச்சு நீங்க பார்ட்டிஷன் பண்ணுவீங்க? என்கிட்ட ஒரே ஃபைல் தான் இருக்கு. பட் இந்த டேட்டா we can able to see household, building, furniture, household machinery இப்படி இருக்கு. கேட்டகரி வைஸ்லாம் எல்லாம் ஒரே டேட்டா செட்ல எல்லாமே இருக்கு. அப்போ உங்களோட பார்ட்டிஷன் அப்ரோச் எதை பேஸ் பண்ணிருக்கும்? பாத் வச்சிருக்குமா இல்லனா காலம் லெவல்ல பார்ட்டிஷன் பண்ணுவீங்களா? காலம் லெவல்ல தான் பார்க்கணும். இந்த காலம் லெவல்ல தான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த காலம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த காலம் நேம் இப்ப இல்ல ஆக்சுவலா கொடுத்தீங்கன்னா இந்த காலம் வச்சு அதுவே என்ன பண்ணிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா மிஷினரி ஃபுல்லா வேற ஒரு பார்ட்டிஷன்ல போயிடும், பில்டிங் ஃபுல்லா ஒரு பார்ட்டிஷன்ல போயிடும். ஆனா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி டேட்டா செட்ல நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் காலம் லெவல்ல யூஸ் பண்ணணும். ஆனா எனக்கு பாருங்களேன் I have like this kind of data sets. அவனே என்ன பண்ணிட்டான் பார்ட்டிஷன் பண்ணி ஆட்டோமொபைல்ல ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்கு, ஃபைல்ஸ்ல இருக்கு, பில்டிங்லாம் அந்த ஃபைல்ஸ்குள்ள இருக்கு. இது மாதிரி வந்து பார்ட்டிஷன் கொடுத்துட்டான். அப்போ நம்ம பாத்த வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணலாமா இல்லையா? பண்ணலாம் சார், பண்ணலாம். That's a good approach actually. Now I'm going to show based on the path வச்சு நான் பார்ட்டிஷன் பண்ண போறேன். நீங்க கேட்கலாம் எப்படி பண்ணணும்னு கேக்குறீங்கன்னா இந்த பாத்தை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த ஆட்டோமொபைலை தனியா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுக்கணும். ஆட்டோமொபைல், பில்டிங், ஃபர்னிச்சர், ஹவுஸ் ஹோல்ட், மிஷினரி தனியா எடுக்கணும். அதுக்கு வந்து ஸ்ப்ளிட் பார்ட் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஸ்ப்ளிட் பார்ட் என்ன பண்ணும் தெரியுமா? இதை மட்டும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுக்கும். அதை நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன். ஓகே, listen very carefully. Just putting the list command, you will get all the files in the external stages. Okay, and then you can see sizes. ஒரு ஃபைல் சைஸ் பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி ஒரு ஃபைலோட MD5 hash ஏதாவது ஃபைல்ல வேல்யூ மாறினா கூட என்ன hash வேல்யூ மாறிடும். And the last modified data you can able to see. Now next step I'm going to show is first I'm going to get file format. Everyone knows how to get file format. Type equal CSV, compression equal to auto, and then record delimiter equal to /n and skip header. That's no header. File header illave illa. That's why I given skip header equal to 0. Field option enclosed by double quotes. Null if a file /n irudha enna pannum appadina null ah treat pannidum. Okay, this is a file format I want to create. Just create a file format. CSV FF. இது மாதிரி ஒரு ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் வரும். அப்ப என்ன பண்ண தெரியுமா? நம்ம ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப என்ன பண்ணணும்? What you have to do? create or replace கொடுத்தீங்க அப்படின்னா திருப்பி அதே ரீப்ளேஸ் ஆயிடும். போயிட்டு ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் இருந்ததுன்னா அது மேலே என்ன ஆயிடும்? போயிட்டு ரீப்ளேஸ் ஆயிடும். கிரியேட் ஆர் ரீப்ளேஸ் கொடுங்க. Now the file format is created. Okay, let it be. The next step I want to show how to access files. Ingla, 1 minute. I will yeah, I made a blunder mistake. Okay. எப்படி வந்து ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ண காட்ட போறேன் பார்க்கலாமா? ஓகே, என்னோட இது மட்டும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் இங்க வேற நேம் கொடுத்துட்டேன் ஆக்சுவலா. ஓகே, ஜஸ்ட் இது ஸ்டேஜ் நேம் as it is. I am putting my stage name. Don't get confused. ஓகேங்களா, இதான் ஸ்டேஜ் நேம், எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் நேம். நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இதை வந்து ஃபைல் ஃபார்மேட் வந்து CSV FF கொடுத்துருக்கேன். பிகாஸ் ஐ கிரியேட் ஃபைல் ஃபார்மேட் CSV FF and then I given the alias T. எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும்? T dot notation $1 கொடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் காலம் கொடுத்துரும். T dot $2 கொடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் காலம் கொடுத்துரும். இப்படிதான் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு காலத்தை எக்ஸ்டர்னல் இப்படி தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். Now you can able to see the columns.
first column, second column, third column, fourth column up to 8 columns. நீங்க கேட்கலாம் அவங்க கிட்ட வந்து சார் இப்போ 9 கொடுத்தா என்ன ஆகும்? 9 ஒரு காலம் இல்ல கேட்டீங்கன்னா என்ன வரும்? டிஃபால்ட் ஆஃப். Yesterday I took this thing. If I give additional column, what will be the value? What is the value? Data light column தான் இருக்கு. If I give t.line கொடுத்தா என்ன வரும்? I'll get the null value. I'll get the null values. You can see. என்ன வந்திருக்கு? null வந்திருக்கு. null வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? Fine. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு external stageல வந்து என்ன பண்ண முடியுது? We can able to access our data. ஓகேங்களா? stage data இருக்கு. Now the next step இப்போ வந்து careful பண்ணுங்க. எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு file name தேவை. file name வந்து எனக்கு என்ன தேவைன்னா என்னோட file name தேவை. external table பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? we have only the metadata மட்டும் தான் இருக்கும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்க டேபிள் நேம் வந்து சாரி எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர் யூஸ் இருக்குல்ல அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்க சேஞ்ச் பண்ணீங்க. now you'll get the file name. file name வந்திருக்கா? வந்திருக்கு சார். வந்திருக்கு. அப்ப நீங்க என்ன அஸ்யூம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைல்ல எப்படி பில்டிங் தனியா எடுக்கிறது பாருங்க. எனக்கு ஒரு ரெக்கார்டுக்கு ஃபைல் நேம் வந்திருக்கும் பாருங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1000 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. 1000 ரெக்கார்ட்ஸ் என்ன வந்திருக்கும் எனக்கு ஃபைல் வந்திருக்கும். இப்போ இந்த பார்ட்ல என்ன பண்ணணும்? ஐ வாண்ட் டேக் மிஷினரி மட்டும் எடுக்கணும். ஓகே, அண்ட் தென் ஹவுஸ் ஹோல்டு இது மாதிரி நிறைய பாத்தீங்கன்னா 1000 கிட்ட இருக்கும். ஆக்சுவலா ஒரு ஃபைலுக்கும் அது என்ன சாரி ஒரு ரெக்கார்டுக்கு என்ன கொடுத்துச்சது? இட்ஸ் மீன் ஃபைல் நேம். எந்த ஃபைல் வந்து வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் மீன் ஃபைல் நேம். எனக்கு இந்த பார்ட்டை மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்கணும். என்ன பண்ணலாம்? anyone idea? அதுக்கு split part சொல்லிட்டு function யூஸ் பண்ணணும். that's what I going to say now. we going to have split part. split part னு function இருக்கு. இதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க metadata file name உள்ள பாஸ் பண்ணிடணும். metadata file name என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ரெக்கார்டுக்கும் file name கொடுத்துரும். இதுல வந்து 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணணும். ஒன்னு வந்து metadata file name பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எதை வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறேன்? எதை வச்சு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லாஷ் பாத்தீங்களா டேட்டா செட் ஸ்லாஷ் இது வந்து ஒரு டீலிமிட்டரைஸ் பண்ண போறேன். இந்த ஸ்லாஷ் சுஜிதா பிரியா ஐ கோயிங் டு யூஸ் ஆஸ் எ டீலிமிட்டர். அப்போ இத வச்சு எனக்கு என்ன பண்ணு ஸ்ப்ளிட் பண்ண சொல்ல போறேன். அப்போ இங்க என்ன இருக்கு? இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாஷ், இது செகண்ட் ஸ்லாஷ். ஓகே, இது வந்து தேர்ட் ஒன். இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த கொரியில செக் பண்ணலாமா? ஜஸ்ட் இந்த கொரியில என்ன பண்ணுங்க அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு split part function யூஸ் பண்ணிடுங்க. and then put the metadata file name here கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு எதை வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறேன்? ஸ்லாஷ் வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன பண்ணுங்க இப்போ வந்து 1 கொடுத்து பார்க்கலாமா என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாமா? அப்ப என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாஷோட வேல்யூ கொடுத்துரும். வெயிட் பண்ணுங்க. from you have to provide stage name. What's our stage name? customer_csv partitions. ஏங்க what's our stage name? நான் காப்பி போட்டங்க. What's our stage name actually here? It's going to be S3 S3 customer_csv. customer CSV. Just look carefully. நான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒன்னு வச்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல. நான் இங்க பிளேஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பாருங்க S3 customer CSV தான் இருக்கு. if I give $1 sorry if I give slash கொடுத்துட்டேன் இது வந்து இத வச்சு என்ன பண்றேன் delete பண்றேன் 1 கொடுத்திருக்கேன். அப்போ என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பாருங்க. I am not getting any value. It's getting I made a blunder mistake here. I removed that. என்ன வேல்யூ வருது நீங்களே பாருங்க. if I use 1 கொடுத்தேன் 1 கொடுத்தா எனக்கு என்ன வருது அவ பாத்துக்கலாமா? இங்க just go here. 1 கொடுத்தா எனக்கு என்ன வருது? டேட்டா செட் வருது. அப்போ 2 கொடுத்தா எனக்கு என்ன வரும்? பில்டிங் வரும். பில்டிங் வரும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க just 2 இந்த இடத்துல கொடுத்துருங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா இது /1க்கு வரது 1 இது 2 வரும். 3 கொடுத்தா என்ன வரும்?
Anand, if I building- give 3, what do I get? If I give 3, if I give 3, what I will get? Building underscore underscore triple 0.cc வரும் எனக்கு ஓகேங்களா இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 கொடுத்தீங்கன்னா டேட்டா செட் வரும் 2 கொடுத்தீங்கன்னா பில்டிங் வரும் 3 கொடுத்தீங்கன்னா பில்டிங் triple 0.cc வரும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் 2 கொடுத்து பார்க்கறேன் just now you can able to see building இது வந்திருக்கா வந்திருக்கு இது ஒரு ரெக்கார்டுக்கும் ஃபைல் நேம் கொடுக்குது அந்த ஃபைல் நேம்ல என்ன பண்றீங்க அந்த இது மட்டும் ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுக்கறீங்க 1 minute தெரியுதா ஓகே பில்டிங் ஃபர்னிச்சர்ஸ் கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த ஸ்பிளிட் பார்ட் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கங்க ஸ்பிளிட் பார்ட் ஃபங்க்ஷன் திருப்பி சொல்றேன் உங்களுக்கு இதுல வந்து 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க என்ன பண்ணனும்னா you have to provide a column name நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா pseudo column கொடுத்திருக்கோம் இது pseudo column if you have seen any dot symbols it's pseudo column அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க 1 கொடுத்தனா ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறது வந்துரும் 2 கொடுத்தா அப்படினா ஃபர்னிச்சர் இது வந்துரும் 3 கொடுத்தா அப்படினா என்ன வரும் if I give 3 what will happen the furniture underscore 00.cs வந்துரும் ஓகேங்களா just give limit 5 கொடுங்க because I don't want to scan all the okay limit 5 வந்துருச்சு இப்போ வந்து பாத்தீங்களா இது மாதிரி கொடுக்கணும் ஆனா நம்மளுக்கு வந்து என்ன தேவை we need only 2 this is how the split part function will work வந்திருக்கு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ்டர்னல் டேபிள்ல இந்த ஸ்பிளிட் பார்ட் யூஸ் பண்ணி பார்ட்டிஷன் பண்ணலாமா பண்ணலாம் the next step I going to do is I going to create one external table இந்த external table பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஒரு கீவேர்ட் இருக்கணும் அப்புறம் லொகேஷன் ஒரு கீவேர்ட் இருக்கணும் இது ரெண்டுமே இருந்ததுன்னா then we can say it's external table external ஒரு கீவேர்ட் இருந்து லொகேஷன் இல்ல அப்படினா அது உங்களால டேபிள் கிரியேட் பண்ண முடியாது definitely you should have the external keyword as well as location இப்போ நான் ஆடியோ சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு whenever you are creating some external tables how many columns you will get எத்தனை காலம் வரும் உங்களுக்கு எத்தனை காலம் வரும் உங்களுக்கு yesterday I took this thing to you guys if you are creating external table what is a column name actually what is a column name actually column name மறந்துட்டீங்களா we have only one column வரும் எனக்கு what's the column name நான் கிரியேட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போறேன் தெரியுமா I going to remove all these things இப்போ நான் என்ன பண்ணனும் அப்படினா what's my stage name என் stage name சொல்ல முடியுமா in location I have to provide my stage name what's my actual stage name sir s3 underscore customer CSV okay just copy this name and put here இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் கிரியேட் பண்றேன் how many columns will come நான் சொன்ன நேத்து ஞாபகம் இருக்கா ஒரு வேரியன்ட் டைப்னு சொல்லிட்டு ஒரே காலம் வரும் அந்த காலம் இஸ் கால்ட் வேல்யூ காலம் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா select star from customer partition et it will come like a variant type column வரும் json format வரும் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா yes sir சொன்னீங்க sir ஞாபகம் இருக்கு okay now we have a column called value column it will come like a each row will come like a json in terms of json object key and value வரும் c1 is a key 9157 is the value c2 is a key customers hash 4091571 is the value இது மாதிரி வரும் இப்போ இந்த first காலத்தை ஆக்சஸ் பண்ணனும் அப்படினா எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் anyone I want to access the
first column C1 ஆக்ஸ் பண்ணணும். எப்படி ஆக்ஸ் பண்ணலாம்? Yesterday I taught you guys how to take the first column. You can put value, because I have a column called value colon C1. X பண்ணலாமா? This is the one way. What's another way? What's another way? $1. $1 என்ன அர்த்தம்? ஒரே ஒரு காலம் அர்த்தம். $1 colon C2. Now I got second column. ஓகேங்களா? இது மாதிரியும் பண்ணலாம். வேல்யூ வச்சு நீ என்ன பண்ணலாம்? C1 எடுக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா எடுக்கலாம். இல்லனா என்ன பண்ணு அப்படின்னா உனக்கு வந்து காலம் கரெக்ட்டா வரணும் அப்படின்னா as alias கொடுத்து கஸ்டமர் ஐடி just change it as இது வந்து என்ன காலம் தெரியுமா அது நேம் வரும்னு நினைக்கிறேன். நேம் I think name yeah it's a name. Okay, see இது மாதிரியும் பண்ணலாம். value.column C1 யூஸ் பண்ணி நீ பண்ணலாம். இல்ல அப்படின்னா $1 ஃபர்ஸ்ட் காலம். ஓகேங்களா? ஏன்னா ஒரு காலம் தான் இருக்கு, வேல்யூ காலம் தான் இருக்கு. $1.C2 கொடுத்தே செகண்ட் காலம் வந்துரும். Now Sujitha Priya will answer for third column. Okay, நான் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து நான் query பண்ணி காட்ட போறேன். எனக்கு third column fourth column சொல்ல போறாங்க. Select star from customer partition ET. Now Sujitha Priya can give a try for C3 and C4 columns. சொல்ல முடியுமா எனக்கு? C3 and C4 columns. $1 dot C3. Give the alias name as the alias name is going to be the column is naming the address as address. Can you try instead of $1 try பண்றது போல நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா column நீ வச்சு ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் this time. Anyone can give a try. Instead of $1 can you choose the column name? Value colon Value colon C1. C1 value colon C1 I need a fourth column. Fourth column C4 sir. C4. Okay, make it mute. Now you can give some alias name as nation key. Nation key. Now you can able to query your data from external table, because though it is a variant type னா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா it's like a key and value பேஸா இருக்கும். ஓகேங்களா? இதுதான் variant type சொல்லுவாங்க. நீங்க வந்து describe பண்ணி பார்த்தா தெரியும். If you are not able to see the type, you can describe your table. Describe external table and provide the table name. You can see the type right now. You can see what's the type? Variant sir. Variant. Column name வந்து variant இருக்கு. ஓகேங்களா? இது மாதிரி வந்து primary key செட் பண்ணல. We have not set any constraints as of now. null மட்டும் தான் பண்ணிருக்கீங்க. while இருக்கு. Okay, but primary key and then unique key. Okay, we have seen everything. This is a variant type column. இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா இதே approach நீங்க table create பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணலாமா? Same approach. Just what you have to do, split part function யூஸ் பண்ணீங்க. split partல என்ன பாஸ் பண்ணணும்? You have to pass your metadata file name pass பண்ணி நான் delimiter என்ன பண்றேன்? slash வச்சு அந்த file path வந்து என்ன பண்ணணும்? I want to provide நமக்கு என்ன தரணும்? 1 தரணுமா 2 தரணுமா? If I want to get that furniture as well as this kind of values,
ஆட்டோமொபைல் பில்டிங் ஃபர்னிச்சர்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 1 தரணுமா 2 தரணுமா? இப்பதான் ஃபைன் பண்ணணும் நம்ம ஆக்சுவலா. Hey guys, just now we seen what we entered here. Split part, matter the file names, slash of 2, sir. 2. That's what I'm asking here. You have to provide 2 here. Then only you can get the building, furniture, household machinery, everything you'll get. Okay. Just have this value. உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் இதுல? You'll get all these values like automobile, building, furniture, household machinery full வரும். அந்த வேல்யூ வந்து இதெல்லாம் அசைன் பண்றீங்க நீங்க. பார்ட்டிஷன் ஒரு காலம் நீங்களே வந்து என்ன பண்றீங்க? அலைஸ் கொடுத்து கிரியேட் பண்றீங்க. That column type is going to be varchar. புரியுதா? இந்த பார்ட் புரியுதா பாருங்க. ஸ்பிளிட் பார்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் நேம்ல இருந்து என்ன பண்றேன்? அந்த பாத்தை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுக்கிறேன். ஸ்லைசிங். ஸ்லைஸ் பண்ணி என்ன பண்றேன்? I can show here. I am slicing and getting the value. Building வருதா? நான் லிமிட் 5 கொடுத்திருக்கேன். obviously it show all the things. building, household, furnitures எல்லாம் வரும். அந்த வேல்யூ எடுத்துட்டு போய் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிஷன் ஒரு காலம்ல அலைஸா கொடுத்து அந்த காலம் வந்து பார்ட்டிஷன் காலம் வரும். அதுல என்ன வரும் உங்களுக்கு? in partition column what are the values we have? So building automation. பில்டிங், ஆட்டோமேஷன், ஃபர்னிச்சர், ஆட்டோமொபைல்ஸ் எல்லாம் வரும் அதுல. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன். வேல்யூன்றது என்ன? காலம் நேம் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? இட்ஸ் a very type column. வேல்யூ காலம் நேம் கோலன் C1 டபுள் கோலன் கொடுத்தீங்கன்னா டைப் தரலாம். if you give double colon can give type. var char கொடுக்குறீங்க. அப்புறம் அலைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மாத்துறீங்க. Customer underscore keys. Customer underscore key மாத்துறீங்க. That's it. Okay. And then same thing like value colon C2 varchar type இது அத நேம் மாத்துறீங்க. இங்க பண்ணா மாதிரி தாங்க. சேம் ஸ்டெப்ஸ் we have to follow. Same steps we have to follow. Like இங்க போட்டுருக்கீங்க பாருங்க. value C4. Okay. value C1 அப்படி போட்டுருக்கீங்கல்ல. இப்படியும் போடலாங்க. என்ன பண்ணலாம்? What I can give here? கொடுக்கலாமா? கொடுக்கலாம் சார். கொடுக்கலாம் சார். தரலாம். வேல்யூம் தரலாம். நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்? $1 தரலாம். That's what I'm conveying here. அதே பாத்தீங்கன்னா அட்ரஸ், நேஷன் கீ, டோட்டலி 8 காலம்ஸ் வருது பாருங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 காலம்ஸ் இருக்கு. இப்போ என்ன பண்றீங்க? C8 என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்ன்ற ஒரு காலம். ஓகேங்களா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்றீங்க. அது can give comments கிரியேட் பண்ணீங்க. The column is going to be comments. And then நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா டோட்டலி நம்ம கிட்ட 9 காலம்ஸ் இருக்கும். If you included this partition column. இப்போ the partition columnல we are going to have a values called furniture, household எல்லாமே இருக்கும். partition by னு ஒரு keyword யூஸ் பண்ணணும். இது syntax actually. You have to use a partition by and then you have to provide the partition column. அப்போ இந்த காலம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த காலம் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கும்? Sir, automobile, household. Household எல்லாமே இருக்கும். அப்போ how many partitions will be created? By looking at this folder, you guys have to say how many partitions will be created. 5 partition. 5 partitions will be created. சில பேர் क्वेश्चन ரைஸ் ஆகும். சார் நான் வந்து பார்ட்டிஷன் காலத்துக்கு பதிலா இந்த நேம் காலம் வச்சு நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா பண்ணலாமா இல்லையா? சொல்லுங்க. பண்ணலாம் சார். பண்ணலாம். நேம் காலம் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணனா how many partitions will be created? I'll show you right now. Now you guys have to say name வந்து unique value. சரிங்களா? அப்போ Sujita, Priya as well as Anand has to say how many partitions will be created if I use name column. Name is having unique values. Name is having unique values. Now how many partitions will be created? One minute. This conference will now be recorded. Now
whenever you are choosing some columns, the column should have your categorical variables. Now what I did is I'm going to choose a partition column. ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா நான் வந்து அந்த பாத் வச்சு அந்த பாத்ல ஸ்ப்ளிட் பண்றேன் ஓகேங்களா ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஃபர்னிச்சர் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அதை வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ண போறேன் அண்ட் தென் ஐ வாண்ட் டு ப்ரொவைட் த லொகேஷன் ஓகே லொகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோடது வந்து வேற ஒரு ஸ்டேஜ் லொகேஷன் இருக்க சேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபைல் ஃபார்மேட் will be as it is. Now I going to create the external table. I'm going to create the external table. Okay, just copy as it is. இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த டேபிள் ஆல்ரெடி நான் வந்து இங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்ல இந்த டேபிளை டிராப் பண்ணிக்கலாமா ஏன்னா I'm going to create the new table. For your understanding I took like this. Okay, drop table customer partition ET ன்னு இருக்கா இத ஃபர்ஸ்ட் டிராப் பண்ணிடுங்க டிராப் பண்ணிட்டு now create this table. While creating table change the stage name. Satish, what is the stage name? Sir, at S3 underscore CSV. customer. CSV ஓகேங்களா அத மட்டும் என்ன பண்ணுங்க ப்ராப்பரா லொகேஷன்ல போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க keep as it is. Now create the external table. Now the external table is created. Table customer partition ET successfully created. இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் நீங்க வந்து ஃபயர் பண்ணி பார்க்கலாம் query select star from customer partition ET. Okay, now you can able to see all the column names. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட virtual column வந்திருக்கும் as well as partition column வந்திருக்கு பாத்தீங்களா partition column furniture and then you can see the customer key. Okay, customer key and then customer name, address, nation key, phone number, account balance, market segment, comments. Okay, இது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட virtual columns means a variant type column and then partition பண்ண column நான் பண்ணிருக்கேன் பாத்தீங்களா அது வந்து split part யூஸ் பண்ணி அந்த path என்ன பண்ணிருக்கேன் split பண்ணிக்கிட்டேன் and then I got the data. Now we going to see the performance check பண்ண போறேன் external table வந்து create பண்ண போறேன் partition பண்ணாம ஒரு external create பண்ண போறேன் இந்த ரெண்டு டேபிளுக்கும் நான் performance check பண்ண போறேன் okay then only we will know how many partition it's scanning ஓகேங்களா இப்போ நான் பார்ட்டிஷன் பண்றதால எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் வர போகுது பார்ட்டிஷன் பண்ணலனா என்ன drawbacks நடக்க போகுது we going to see one by one. Now just come here this table இந்த டேபிள்ல பார்ட்டிஷன் டேபிள பாருங்க இந்த டேபிள் வந்து பார்ட்டிஷன் டேபிளா சார் இல்ல சார் partition table இல்ல partition table க்கும் no partition table க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு in terms of keywords what's the difference? There is only one difference. You have to use partition by ன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு keyword யூஸ் பண்ணணும் ஆனா no partition tables பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அந்த partition by keyword யூஸ் பண்ண தேவையில்லை வெறும் location யூஸ் பண்ணா போதும் அப்புறம் வந்து யூஸ் பண்ணா போதும் ஓகே எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் இருந்தா டெஃபினட்டா லொகேஷன் இருக்கும் இங்க partition by ன்னு ஒரு என்ன இல்ல ஒரு keyword வந்து இங்க இல்ல அப்ப இது வந்து no partition table லாம் சொல்லலாம் customer no partition ET stands for external table. Okay, now just I going to create a table. It's a no partition table. See, I going to compare both tables. In the table la performance வர போது நீங்க சொல்ல போறீங்க. That's what I'm trying to do here. Now we have to change the location மாத்தணும் அது மறந்துடாதீங்க. The stage we have to use is customer CSV. இந்த ஸ்டேஜ் மட்டும் என்ன பண்ணுங்க காப்பி பண்ணி போட்டுருங்க இதுதான் நம்மளோட ஸ்டேஜ் totally how many tables we have? One is partition table we have, another one is no partition table.
ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இத நீங்க வந்து ஃபயர் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. Select star from no partition. இதுல உங்களுக்கு என்ன வரும்? ஒரு virtual column வரும். We have the virtual column, value, customer key, name, address, national key, phone, account balance, market segment, comment. Okay, both are the same tables. ஒரு டிஃபரன்ஸும் இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலில் காட்ட போறேன். சரிங்களா? பார்ட்டிஷன் டேபிள்ல என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது, நான் பார்ட்டிஷன் டேபிள்ல என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு. We going to see one by one. The first thing I going to show is, நீங்க கேட்கலாம் சார் எனக்கு வந்து மெட்டா டேட்டாவை ரெஃப்ரெஷ் பண்றதுக்கு என்ன கமாண்ட் கேட்டீங்க அப்படின்னா, we have one command to refresh our metadata. I'm asking you guys, when you will refresh the metadata, எது மாதிரி சினாரியோக்கெல்லாம் நீங்க வந்து மெட்டடேட்டா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும்? The new records, new data sets on the நியூ டேட்டா செட்ஸ் வந்து பக்கெட்ல வரும்போது அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து மெட்டடேட்டா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணதான் அந்த நியூ ஃபைல் இருக்க ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் உங்க எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் லோட் ஆகும். நீ மெட்டடேட்டா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணல அப்படின்னா இட் வில் ஸ்டில் ஷோ த ஓல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். உங்க ஃபைல்ல இருக்க ஓல்டு ஃபைல் இருக்க ஓல்டு ரெக்கார்ட்ஸ் கூட காட்டும், நியூ ஃபைல்ல இருக்க ரெக்கார்ட்ஸை காட்டாது. அப்ப என்ன பண்ணணும், நீ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும். ஓகே, நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. இப்போ நியூ ஃபைல்ஸ் வரல, ஆல்ரெடி ஃபைல்ஸ் அங்க இருக்கு. நியூ ஃபைல்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், you have to refresh your metadata, alter external table, you alter table name and give the refresh command. நான் இதையும் எடுத்துக்கிறேங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா no partition table. partition table எடுத்துக்கலாமா? customer partition இருக்கு பாருங்க, இது வந்து partition table. Anand, could you able to see the difference? The above one is non-partition table. Below one is partition table. I am doing the metadata refresh பண்றேன். பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும் தெரியுமா? நியூ ஃபைல்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரெக்கார்ட்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் டேபிள்ல லோட் ஆகும். இல்லனா வந்து ஓல்ட் ஃபைல்ல இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் எனக்கு காட்டும். Now it's producing query produce no results வருது. ஏன்னா நியூ ஃபைல்ஸ் வரல. வந்துச்சுன்னா அதோட இது காட்டும், என்ன ஃபைல், என்ன ஸ்டேட்டஸ், என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் காட்டும். அதை காட்ட மாட்டேங்குது. வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? we will give one more try. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஆட்டோமொபைல்ல பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு இங்க automobile.csv இருக்கு பாத்தீங்களா, இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா automobile 001.csv ன்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ண போறேன். ஓகே, for understanding, just I will copy this file and make it as 001, rename it as 001 மாத்திருங்க. சேம் டேட்டா தான். ஓகே ஓகே, இப்போ வந்து நான் பண்றேன்னா 001ல போயிட்டு சம் டேட்டா சேஞ்ச் பண்றேன். ஐ doing some data changes. என்ன பண்ணலாம், இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா I'll make it as 11 மாத்தல. ஓகே, I'll make it as 11 மாத்திடுறேன். ஓகே, just save the file. Just save the file. Just save it. Just save it. Okay, இப்போ பாத்தீங்கன்னா சேவ் பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து நமக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இந்த ஃபைலை மட்டும் 001 ஃபைலை மட்டும் என்ன பண்ண போறோம்னா, just going to try to upload, add files, automobile போயிட்டு 001 மட்டும் ஜஸ்ட் வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அப்லோட் பண்ணிடுங்க. அப்லோட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா I can go here. நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்றதுக்கு முன்னாடி கவுண்ட் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. then you can able to see the difference. Select count star from, I will take this table. ஓகேங்களா, என்ன any table எடுத்துங்க. now see the count. ரெஃப்ரெஷ் பண்ணவே இல்லை. எவ்வளவு கவுண்ட் வந்திருக்கு? 119 கவுண்ட் வந்திருக்கு. நியர்லி 1200. ஓகேங்களா, வந்திருக்கு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரெஃப்ரெஷ் பண்ண போறோம் பாருங்க. ஐ அம் டூயிங் த மெட்டாடேட்டா ரெஃப்ரெஷ் பண்றேன், எக்ஸ்டர்னல் டேபிளோட மெட்டாடேட்டா.
இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு நீங்களே பாருங்க சதீஷ் the Sir, new file came yes. Same, sir. automobile 01 series வந்திருக்கு its status is registered new file வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா என்ன ஆயிடுச்சு உங்களோட எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் மெட்டாடேட்டால போயிட்டு ரெஜிஸ்டர்னு அர்த்தம் இப்போ கவுண்ட பாருங்களேன் what's the count actually 1381. 138 previously the count was 1199 now the count is 1381 அப்போ நீங்க வந்து மேனுவலா ரெஃப்ரெஷ் பண்றீங்க பட் இந்த ப்ரொடக்ஷன் no one will do the manual refresh அது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்னோ போய் பார்ப்போம் எஸ்என்எஸ் எஸ்கியூஎஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபைல் வந்து லேண்ட் ஆன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் போயிட்டு டேபிள்ல போய் லோட் ஆயிடும் இட் கேன் பி எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் இட் கேன் பி ஸ்னோ பைப் ஓகேங்களா எவ்ரிதிங் ஷுட் பி ஆட்டோமேட்டட் இது வந்து மேனுவலா இப்படி தான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா நீங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணல அப்படின்னா ஸ்டில் that files won't be registered it will take only the old files and show the records to you in external tables okay let it be now you go and see the performance இதையும் என்ன பண்ணலாம் இந்த இதையும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிடலாம் நோ பார்ட்டிஷன்ஸ் பாத்தீங்களா அதையும் என்ன பண்ணுங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ஒரு நியூ ஃபைல் ஆட் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு காட்டுது இந்த ஆட்டோமொபைல் 01 தான் புதுசா ஆட் பண்ணிருக்கீங்க இட்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் நியூ காட்டுது இப்போ வந்து உங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் just listen carefully we going to check how many bytes is scanned and then time பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க இந்த கொஸ்டின் எடுக்க போறேன் now Satish will say it's a partition table right இதுல வந்து predicate என்ன பண்றேன்னா partition column ஒரு காலம் இருக்கு பாத்தீங்களா partition column ஒரு காலம் இருந்தது உங்களுக்கு வேணும்னா நான் இங்க போட்டு காட்டுறேன் இதுதான் இல்லையா partition column oh my god இங்க இருக்கா சார் இருக்கு சார் நான் என்ன பண்றேன் predicate மீன்ஸ் வேர் ஓகேங்களா இல்ல ஃபில்டர் பண்ணும்போது பாருங்க நான் வந்து மிஷினரின்னு ஃபில்டர் பண்றேன் அப்போ வந்து எனக்கு என்ன ஆகும்னா how many partition has to scan சார் ஒன் how many only one partition has to scan செக் பண்ணிடலாமா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட just go to your query duration பாருங்க compilation took 49 milliseconds execution took 1.6 seconds total it took 1.6 seconds note down the time total is going to be how many seconds 1.6 seconds இருக்கு டைம் இருக்கு இப்போ வந்து என்ன பண்றோம்னா just go to your query profile போங்க in the query profile you can able to get the statistics now just come below out of 7 partitions how many partitions scanned ஒன் பார்ட்டிஷன் One one partition. partition scanned ஓகேங்களா இது partition டேபிள் இது total external byte scanned is 0.03 MB take this pick எடுத்து வச்சுக்கீங்க நம்ம வந்து அப்பதான் கம்பேர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா partition total is going to be 7 out of total scan only one partition and then its byte scanned is 0.03 MB okay and then yeah and then it took 2 out of 2 nodes ரெண்டு நோட்ல ஒன்னு வந்து டேபிள் ஸ்கேன் பண்றதுக்கு எடுத்துச்சு ஒன்னு ரிசல்ட் டிஸ்ப்ளே பண்றது எடுத்துச்சு 2 out of 2 nodes எடுத்துருக்கு ஓகேங்களா somewhat expensive operation fine now நான் என்ன பண்றேன்னா இதே இதுவே no partition table பண்ண போறேன் just copy as it is listen carefully guys this is a performance actually I'm going to have the no partition table நம்ம கிட்ட இருக்கா no partition table இத வந்து நான் query பண்ண போறேன் பாருங்களேன் இது வந்து partition table yeah like 1 minute yeah நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இங்க வந்து நம்ம no partition tableல இந்த காலம் இருக்காது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த காலம் இருக்காது
select star from ஓகே. இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்ட்டிஷன் காலம் இருக்காது. ஏன்னா இது வந்து நோ பார்ட்டிஷன் டேபிள் இது இருக்காது. அப்ப என்ன பண்ணணும் நீங்க? எந்த காலம் எடுத்துக்கலாம்? இந்த காலம் எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கலாம் சார். எடுத்துக்கலாம். ஆமா. என்ன பண்ணுங்கன்னா மார்க்கெட் செக்மெண்ட் சொல்லிட்டு மாத்திருங்க. தட்ஸ் இட். வேர்ல போயிட்டு என்ன பண்ணுங்க? மார்க்கெட் செக்மெண்ட் MARKET செக்மெண்ட். இப்போ வந்து பாருங்க நான் query இத ஃபயர் பண்ண போறேன். How much seconds is taking? Like 1.3 seconds. இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க. 1.3 வருதா? 1 minute வெயிட் பண்ணுங்க. 1.3 seconds it's taking. Okay. And then just look at the query profile. Query profile. Now you can see the thing. Total. How many we have? 7 இருக்கு. 7 இருக்கு. ஆனா என்ன பண்ணிருக்கு? 7 போய் ஸ்கேன் பண்ணிருக்கு. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 0.03 MB இருந்தது. இப்போ ஸ்கேன் பண்ணது பாருங்களேன். 0.21 MB வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? ஸ்கேன் பண்ணிருக்கு. Take your previous data. Previously for partition table it took 0.03 MB for scanning, but now it took 0.03. Okay, now it took 0.21 MB to scan the files. பாத்தீங்கன்னா எல்லா பார்ட்டிஷனும் ஸ்கேன் பண்ணிருக்கு. ஆனா நீங்க அதல பாருங்களேன், அந்த எந்த பார்ட்டிஷனோ அதை மட்டும் தான் ஸ்கேன் பண்ணிருக்கு. ஓகே, fine. That's what I want to show the difference. See, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ரெக்கார்ட்ஸ்ல பார்க்க முடியாது. டெராபைட்ஸ் பெட்டாபைட்ஸ் ரெக்கார்ட்ல தான் பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? Don't see the difference right now. But if you handle some huge data like terabytes, petabytes, நம்ம யூஸ் பண்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1000 ரெக்கார்ட்ஸ் அதெல்லாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்க முடியாது. If you have like 1 million records, 2 million records போகும்போது தான் உங்களால பார்க்க முடியும். That's what I want to convey here. இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அழகா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? ஓகேங்களா? That's what I'm saying. Don't see the difference if you are handling huge records. ஆனா நீங்க என்ன பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா query profile போயிட்டு எவ்வளவு பைட்ஸ் வந்து ஸ்கேன் ஆச்சு. ஓகேவா? இது பாருங்களேன், 7 வந்து நோ பார்ட்டிஷன் டேபிள் பயன் இருக்கு. இதுவே பாருங்களேன், பார்ட்டிஷன் டேபிள். see, out of 7 partitions only one scan. It took only 0.03 MB. ஸ்கேன் பண்ணது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இது பார்ட்டிஷன் பண்ணா என்ன தெரியுமா? எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வரும். ஓகே, that's the difference I want to show to you guys. Now இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்னிச்சர் பார்க்க போறோம். மிஷனரிக்கு பார்த்தாச்சு. Now we going to see for furniture. Come here, close all your query profiles. This for furniture. மேல இருக்கிறது வந்து partition table. Now look at the time. How much time it took? For partition table took 2.7 seconds. Just look at the query profile. ஒரே ஒரு பார்ட்டிஷன் மட்டும் ஸ்கேன் பண்ணணும். ஸ்கேன் பண்ணிருக்கா? Out of 7 partitions only one partition to scan. பைட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா it took only 0.0 MB. அப்ப வந்து ஸ்கேன் பண்ண பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா ஸ்கேன் பண்ணிருக்கு. ஏன்னா ஒரு பார்ட்டிஷன் ஸ்கேன் பண்ணுது. The same thing I want to show with the no partition. காட்ட போறேன் பாருங்க. Now look at the time. Previously how much time you got? 2.8 கட்சி இப்போ எவ்வளவு வருது? 3 seconds. 3 seconds வருது. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நோட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் டிஃபரன்ஸ் கிடைச்சது நம்மளுக்கு. நோ பார்ட்டிஷன்ல பெர்ஃபார்ம் நல்லா கிடைச்சது. சொல்றேன், ஒரு ஹியூஜ் ரெக்கார்ட்ல பண்ணும்போது தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ பாருங்களேன், முதல்ல வந்து 2.8 செகண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு. இப்போ எவ்வளவு வந்திருக்கு ஆன் பார்ட்டிஷன் டேபிள்ல? 3 seconds. 3.0 seconds வந்திருக்கு. 3 seconds வந்திருக்கு நியர்லி. ஓகே, ஜஸ்ட் கோ டு query profile, see difference.
Now look at the copy file. Total 7 partitions. Scanned is 7. How much MB? 0.21 MB. 21. இங்க பாருங்க. Partition எவ்வளவு வந்து எடுத்திருக்கு? 0.02 sir. 0.2 தான் எடுத்திருக்கு. டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு அழகா தெரியும், டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷன் தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். ஈவன் தோ when compared to the physical வேல பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். ஏன் தெரியுமா? டேட்டா அதுக்குள்ளே இருக்கு, நேட்டிவா இருக்கிறதால நல்லா இருக்கும். ஆனா எக்ஸ்டர்னல் பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியா இருக்கும். You want to improve performance, what you can do the partitioning. This is how I can show the performance to you guys. What I'm saying to you guys finally is, நீங்க கேட்கலாம், வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கலாம். என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா, சார் நம்ம வந்து பார்ட்டிஷன் பைல ஒரு காலம் தர முடியுமா, மல்டிபிள் காலம்ஸ் தர முடியும் கேட்டீங்கன்னா, இன் கேஸ் வந்து நீங்க மல்டிபிள் காலம்ஸ் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இங்க கஸ்டின் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், இந்த 2 காலம் வச்சு பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். மோர் தென் 1 காலம்ஸ் ஆர் 2 காலம்ஸ் வச்சு நீங்க பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். ஓகே, அப்ப இப்படி எடுத்துக்கணும். டேட்டா எப்படி எடுக்கும் பாத்தீங்கன்னா, இங்க பாருங்க, இப்படி எடுத்துக்கணும். மிஷினரின்னு வச்சுங்களேன், பார்ட்டிஷன் இட்ஸ் a மிஷினரி. ஃபர்ஸ்ட்க்கு வந்து 12 வச்சுக்கலாமா? 12. அதே மாதிரி மிஷினரி 12 வருது அப்படின்னா இந்த ரெண்டும் ஒரு பார்ட்டிஷன்ல போயிடும். Now the same thing I'm going to show with different sets of data. 13. Now, how many partitions it will create? Now how many partitions will create if I choose 2 columns? சொல்லுங்க, சொல்லிட்டு காரணம் நீங்க. ஓகேங்களா? Sir, 2 partitions. If 2 partitions are செக் பண்ணுங்க. How many partitions will come? Just look at the data set. I use 2 columns. Partition 1 cast key. Now how many partitions will create? How many partitions created? Sujita, Priya, Anand, anybody? I use 2 columns. One is partition column. Another one is cast key is 12. Okay, totally how many partitions will be created for this data sets? Anyone? Totally 3 partitions will created. This is first partition, second partition, and then it will go into the third partition. This is how the partitions will be splitted. Okay, I am going to close session right now.